to the public na dapat ganito, no? Pero since kami po ay mga na-test at saka bakunado po yung iba, pwede na po kami magtanggal, pero magsisild po kami, ha? Okay. At saka ganito po style namin, hindi Magkakalayo. hindi harapan, lahat kami paharap ang sa camera para kung may tumalsik man na laway po, Sa mga sumusubaybay po ng programang to, mayroon po kaming live set dito po sa may media center ng TV5 sa Reliance. Sa Tuwing Lunes. halos tapat ng Signal Experience Center. Tuwing Lunes at Miyerkules. Yun lamang po. Lunes at Bakit dalawang araw lang ituloy? Sa ngayon, hanggat hindi pa bakunado ang lahat ng titos. Yes. Okay. So, Actually, sa table na to, ako lang yung walang bakuna eh. Kaka-vaccine envy tuloy ikaw ako naman yung bunso sa atin Tito Lord Kaya okay lang Ikaw Ano, yung sir? bunso. Oo nga eh. Pero Pero ka ba kahit si ano? ang wala na lang mga bakuna dito ay ako, si Edling Cao, at si Manny Mugato. Yeah. Yun. Sino kailangan? Tito Manny, so Kuya natin yan, si Kuya Manny. Kuya Tito Manny Manny. natin yun. Kamusta ba mga weekend din yun? Sir Patrick, nakakaingit naman yung mga farm pinopost pictures. mo. Sana pwede tayo isang live Mag-live broadcast doon. Pwede, Sir pwede. Patrick. Pwede. Pero roughing it up dapat yun. Ba, syempre. Oo. Tito Patrick, parang marami ng mga namumulaklak na yung mga halaman doon sa iyong farm, sa may silang. Ay, medyo nakakatuwa dahil sari-saring halaman, sari-saring puno, pero ngayon nagdesisyon kami nitong taon na ito, bahay kubo, mga gulay sa bahay kubo. Edible. Edibles. Ang itanim lang, small quantities dahil hindi naman namin balak pag negosyo pero tuwing umuwi kami doon, at least may naiuuwing gulay. Pag sinabi mong mga gulay sa bahay kubo, ito ba Bahay yung kubo. sa bahay kubo na kanta? O Yung kanta. Ay, sa sa kanta? talong, okra, Ano yung pinaka-misteryosong kamatis. bahagi sa'yo ng kantang yun? Labanos. Mustasa. Hindi, ako hindi. Hello. Lubi-lubi. Kasi hindi pa ako nakakatikim noon at hindi ko alam ano lubi-lubi. yung itsura ng lubi-lubi. Ang lubi kasi, Sir Patrick, kunyari sa amin sa Bisaya, ang lubi is coconut. It's Oo. coconut ba? Okay. So, hindi ko alam kung bakit siya yung parang kakaiba. punchline. Okay. Lubi-lubi, so parang nyug-nyug, parang gano'n. Yun pala yun. Okay. Yung patani, alam na natin kung ano yung patani. Alam na alam. Hindi tayo mahilig doon. Sigarilyas at wani. Sigarilyas, mahilig tayo doon sa sigarilyas. Sigarilyas. Oh. Madali ang sigarilyas, wala madali lang Talaga? tumubo talagang itanim mo lang, tutubo lang Sana. kahit saan sa Low maintenance. Oo, Yeah. parang vine yan Yeah. very low maintenance. At Ano, masarap. sir, yung pinaka-komplikado, yung pinaka-medyo, sabihin natin na, maselan patubuin sa lahat ng mga halaman na sinubukan mo patubuin? Talong. Bakit? Sabi nila pechay. Well, pechay din. Pero Oo, pechay yung mga at leafy talong. vegetables, talong kasi napipeste. Ah, So pag kinakain ng mga peste yan, yung mangyari siguro magbutas-butas. Kita mo, alam mo sino natin gina-guest dito? Yung ating farmer, Oo. na reporter. Yun Mukhang ang dapat matindi. i-guest natin Yun ang yun. matindi. sino? Yung tuwing weekend. Si Tito Patrick ang kumuha Si doon. Masaganang Buhay. Yung Oo. reporter siya ng Philippine Star. Oo. May programa siya dito sa 1PH Every tuwing weekend. weekend. Yeah. Yung Masaganang Buhay. Ang balita ko dito, Patrick, yung mga herbs daw, yung mga basil, ganyan. Sila yung mga medyo parang hindi mo maaring pabayaan lang. Weirdo itong mga herbs Parang, Kinakausap. parang marijuana daw. Kailangan nila ng malamig na environment. Oo. Pero Oo, kailangan nila bakit? ng araw. Hindi kasi dito yan Oo nga. Mahirap magpalaki ng herbs. Kailangan controlled environment yan dahil unang-una hindi yan likas sa atin. Yeah. For example, yung rosemary. Halimbawa, rosemary, no? Kailangan tamang amount ng tubig na mamatay yan sa dilig, pero kailangan may moisture ng konti. Oo. Yeah. Tapos kailangan at certain points dry. Basta napakatampuhin na halaman yan. Oo. Hindi yan para sa atin. Sabi ka raw, parang nag-aalaga ng bata. Yun. Yang sinabi sa akin, unang-unang akong nag-try na bumili ng herb para alagaan. Pag uwi mo, isang linggo patay na, di ba? Oo, sir. Basil at rosemary. Alam mo, ano talaga So, kailangan talaga kung ano yung likas at natural sa Pilipinas. Yun Yun talaga. lang Let's dapat. stick to that. Kaya Pero ako, sir, dun sa... debatable yan.
Marami yan sa mga binanggit mo na seemingly na parang endemic sa atin. Ay, hindi naman talaga endemic. Talaga? Oo. No, I mean, yung ano, yung... Seemingly Kunyari, native mais. na hindi endemic. Tama. Isa dyan, akasha. Oo, Hindi talaga sa akasha, atin? nagkalat ang akasha dito sa Pilipinas. Nasa farm ni Bea. Diyan, pag pumunta ka ng UP, diyan nagsimula yun sa UP eh. Tinanim niya kasi mabilis tumubo, maganda mag-shade, pero hindi yan endemic dito. Dinala yan dito ng mga UP people nung panahon ng Amerikano. Pero ang the thing about akasha, kung alam niyo akasha, una-una, madali matumba, at saka nakaka-attract ng anay. Ganun? So, yun ang So, hindi siya pwede for mga lover na pang bahay? It's very soft wood. Malambot na kahoy siya. Siyempre, kung bugburan mo ng termite control o laso niya, hindi kakainin ng anay. Pero hindi siya natural talaga sa environment niya. Okay. Hindi ka mukha ng nara, for example, o yung mga ibang native trees na dao, dapdap, kamagong, nabolo, yan. Talagang dito sa atin yan. Ang problema sa mga puno na yan, ang tagal tumubo, hindi ka mukha ng akasha. Akasha, sandali lang. May mga puno ka ba, sir, doon sa iyong farm? Kompleto, puro native. Kaya tingin ko, mga anak ko ng, harvest. Maka-enjoy sa kanila. Yeah. Anyway. Meron Chinese saying, di ba? Na ang lahat ng tao daw only has to do 3 things in life. Sire a child. Wow. Okay. Write a book. Check na ako. Write a book. Plant a tree. Wala pa. Plant a tree. Tatlong yon. Ikaw, dalawa pa ka. Sobra ka doon sa pangalawa, Lord. Oo eh. Pero sa puno, marami na akong... Ayun. Pero baka mga na-umpis ka na ng PDA, mga tinanim ko dati. Hindi ako Oo ba yun eh? Di ba damo lang yun? Sure, mataas yun. Isa doon, nagawa ko na plant a tree kasi nag-botany ako bilang science ako, di ba? So nakapag-plant na kami. Sa Sambales pa namin ginawa yan. So, pero kasi baka sinuunang panahon yun. Siguro ngayon, parang kailangan mo lang na mag-open ng Facebook account. You will live for all eternity. Yeah. Anyway, mag-intro muna tayo before natin pakilala. Nakikita ko na yung guest natin, nakangiti na sa atin. Oo. Ito po ang programang, baka magkamali ako, Lord. Ano nga ba ang programa natin? Ito po ang programang Wag Po na napapanood sa Signal TV sa Channel 1, sa 1PH, mga kapatid. At naririnig po sa bayan sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kung wala po kayong radyo at TV, nasa Facebook, social media, Facebook at YouTube. Hanapin niyo lang po yung account ng 1PH. Yon. Okay. Ngayong gabi, ang kasama niyo lang po, hindi naman lang, talaga namang, nandito po si Patrick Paes, Lloyd De Vera, Joey Francisco. Naka-break po si Bok Ed ngayong gabi. At yung dalawa po nating kasama, si Tito Manny at saka si Panginoon, ay bukas naman po natin makakadaupang palad. Yes. Lord! Grounded sila ngayon. Grounded. Dahil mga may edad na. May mga comorbidities. Pero nakita si Tito Manny kanina sa STL bilang counterpart ni Ka Orly. Sila ang dalawa nagpalitan ng opinion. Defense editor ng One News. Okay. Alam niyo ba, meron itong tinatawag natin community pantry. Yes. Mga tito. Napaka-interesting kasi nag-i-evolve siya. At isa sa mga evolution na pupuntahan niya ay hindi lang pagkain ang maaari niyang ibahagi. Ang essential. Oo. Pagkain ang essential. Dahil ayon po sa ating Population Commission, maaari siyang maging drop-off point din at pagkukunan ng mga material. Okay, mali yung notes ninyo kasi ang naka-ready sa atin ngayon ay hindi si Professor kasi. Okay. Tama ba? Anyway. Hindi. Parang si Yusek Japi, nakikita natin. Ako rin Ano ba? Sino ba unahin? Si Yusek ba? Okay. Sige, okay. Naku, na-intro na natin. Mamaya, pag-uusapan po natin yung pantry. Mamaya, kasi sigurado ko, si Professor Custodio, may interest din sa usaping ganyan, no? Para malapit ang bahay niyo, pwede sa kumuha nung
kung saan man yung community pantry ko sa pinamimigay, mga kondom. Mga kondom Okay, at okay, kung okay. ano pa man. Condom pantry. Condom pantry. Mamaya, kakausap natin si Oo. Si Dr. GT, andyan lang, nakatambay lang. Oo. Naka-ano lang siya, naka-standby for us. Pero napapansin ko si si Yusek, may balbas na, Ayun, oo. Naka-quarantine yan eh. Ano ba? Yusek, Oo. sorry pero para kang mga ang Bangsamoro yung dating ng balbas Yeah. ng Anyway, Okay. makausap natin mamaya si Yusek. Ha? Oo. Diplomasya pa rin daw. Eh, ang Yusek sigaw. na daw. Yusek na. Ito na sinasabi ko eh. Okay? Alam mo kung ba't ko alam na siya na? Kasi guest namin sa The Chiefs yan eh. Alam nga Yes, namang hindi oo. gusto na. Unahin na natin. Oo. Okay. So, gaano nga ba ka-convenient? At first glance, mukha ng convenient, pero ano ba ang mga hamon, ano mga komplikasyon ng ganitong klaseng sistema? Okay. Alam mo kasi, before natin ipasok si Yusek, may iba kasi hanggang ngayon, kahit na lantaran ng nasa counter ng mga 7-Eleven at mga kung ano pa mga convenience store, nahihiya pang bumili eh. Ito, Joey, paano ka bumibili ng Yun, condom? yun isa ng tanong ko sa'yo, Joey. Unang-una, hindi Sa ako 7-Eleven, nahihiya. Sa 7-Eleven. Yusek, alam mo to, ba't ako mahihiya? It's a necessity. You should be using it to protect Talagang yourself. sasabihin mo, Brad, Condom. condom na. Yung Oo. rib, I mean, reward, gano'n. sanay na po ako na merong mga katabi ako, usually mga So talagang sinasabi mo. Hindi, hawak mo, bibigyan, nasa harapan mo na yun eh. So you don't have to ask for it na eh. Ngayon na lang nila nilalagay Hindi. dati. Yung dati, hindi mo Nasa maabot. likod. Kailangan mo May sagot hingin. ako dyan, Doc GP Ang sagot Oo. ko dyan, kung dati pinag-uusapan natin, kay Doc Flavier ko nakukuha ang mga supply ko. Bakit? Health reporter ako dati eh. Sa kanya ako kinukuha. Kasi, di ba, titulo, tuturo mo lang sa nguso yun eh. Yeah. Brad, Ang problema dyan, magkatabing condom sa Yossi. oo. Well, yeah. Parang, alin po dito, sir? Okay. Blue. Totoo, dati magdi-DOH ka pag nakabit ka doon, pwede ka kumuha. Ay, Okay. oo. So, hindi ka dumaan No doon need, sa ritual na kailangan mong pantry rito sa Davao, Barangay Bukana yata. Sabi niya nagbibigay sila ng condom at saka pills. So okay ba ito? So tinanong ako last week. And I said na okay naman yan. Basta may kasamang health worker na magbibigay ng gabay. Right? Yung mga nasa 7-Eleven kasi bigay lang sila ng bigay ng condom, di ba? Wala namang advice na binibigay paano gamitin. So ang condom, dapat may nag-a-advise kung paano gamitin. At sabi ng reporter, oo nga, may taga-city health office na nandun. Isang health worker nandun. Sabi ko, okay yun. Dahil may papaliwanag niya kung paano gamitin yung condom. Tapos yung pills, sabi nila meron ding available. So sabi ko, mahusay na may pills din. Pero dapat ang bibigyan lang ng pills, yung mga nakareseta na, yung gumagamit na dati, parang resupply. Kasi para magsimula kang mag-take ng pills, kailangan examinin ka muna ng doktor kasi tinatawag na ethical product yan eh, nakareseta dapat yan. So, after that, nabalitaan ko meron din sa Legazpi, meron nung Sunday, may nagsimula sa Taguig. So mukhang kumakalat yung idea na necessity ang contraceptives.
So naglabas kami ng guidance sa mga regional office na tulungan ang mga pantry. I-encourage sila na makipag-usap sa local government para mag-assign ng health worker na katulong doon. Unless yung mga taga-community pantry may alam na tungkol doon at kaya nila magbigay ng advice. Kami naman, meron kaming supply sa mga regional office namin. Kung kailangan nila ng dagdag na supply, magkulang sila, ay pumunta lang sa POPCOM office sa region. Makakapagbigay kami ng supplies sa kanila. Syempre, sa tulong ng local government, yung barangay health worker, o kaya barangay population volunteer. So hindi namin ito pinipigilan, sinusuportahan namin yung mga community initiative dahil nakatutulong ito sa programa ng local government at kami sa national level natutulungan. Yusek, hindi kaya lalong mahiya yung mga kukuha ng pailalim na at patago ng condom kung may health worker pa doon na magsasalita. Alam mo naman, Yusek, di ba mga Pinoy, condom shy, ika nga. Oo nga eh. Well, siguro, ang pwedeng gawin, ang bawat condom may kasama ng pulyeto. Yun, oo. Siguro, pwedeng i-package na nila yon ng ganon. O kaya merong tarpaulin doon na nagpapaliwanag kung paano gamitin yung condom. Pero pwedeng ganun ang packaging. Sabihin na natin, 3 condom, ibigay mo, tapos kalakip nung pulyeto. Kasi kung ilan lang yung kailangan mo, di ba? Yes. Hindi iba-iba yung pangangailangan, pero ang usual na gamit ay mga siguro 3 is good enough for 1 or 2 days. Yun. O kaya, Yusek, baka mas maganda isama doon sa sa Lucky Me, sa instant noodle para kumbaga, walang instant noodle kung hindi sila gamit ng condom. Hindi, walang pilitan dito. Doon lang sa nangangailangan. Ayun. Okay, Yusek, palinaw lang po. So, ang mga i-distribute lang ay alam po nito ni Mr. Custodio, yung katabi po ninyo sa frame ngayon. No? Yes, oo. Term nila ay CD. Yan, CD, condom, at yung mga pills. Yes, yun lang. Kasi yun yung inauthorize namin na pwedeng i-house to house. Alam mo, nung nag-lockdown nung March last year, hindi makalabas ang mga tao, hindi makapuntang health center. So, kinausap namin mga local government, isabay nga nyo sa ayuda yung pills at condoms na yung nakalista na kasi sa health center yan. So, yung mga nakalista sa health center, yun ang ihatid na nung barangay health worker o volunteer kasabay nung ayuda. Kaya hindi malayo dun sa sabi ni Patrick, isabay sa Lucky Me. So, in the past, ginagawa na talaga yan pinag-house to house. Pero habang tumatagal ang community lockdowns, baka mas mahirap ma-access yan. So mabuti na yung may pwedeng regular na source nila ang mga community pantry. Kung patuloy naman na nagseservisyo yon, pwede sila magpunta doon at yung health worker hindi na kailangan magbahay-bahay. Kung doon sa barangay na yon yung kanyang toka talaga. Yusek, paano natin masisiguro na yung mga kumukuha ng tabletas ay hindi na akalain na ivermectin pala yung kinukuha nila? Ay, hindi, malinaw yung mga pills na naka-label na contraceptives na oral contraceptive pill yun. At yung barangay health worker, alam mo, bawat barangay health worker sa barangay, may toka siya, 20 o higit pang kabahayan. So, kilala nila lahat ng mga taga-barangay. So, malaking bagay na yung barangay health worker nandun, alam niya yung binibigyan niya regular ng pills. So, madali niyang mabigay yun. Kung wala pa sa listahan niya yun, sasabihin niya, punta ka muna sa doktor kasi wala ka pa sa bilang ng gumagamit ng pills. Pwede mag-condom ka na lang muna. Pwedeng alternative yun. GP. Doc, Yusek, Yes. once upon a time, Yusek, di ba nagkaroon ng kontrobersya yan, yung pagbabagsak ng mga condom sa mga barangay health center. Meron na ba ulit, Yusek? Yes, oo. May
panahon na kinu-question ni may isang senador na nagtatanong, ba't ba kayo bumibili ng kondom? Ilan ba yung kailangan na kondom? Pinaliwanag ng DOH na ang kondom, dalawa yung gamit. Una, para sa sexually transmitted disease at HIV. Yun ay protection laban sa mga sakit na yon kung hindi ka sigurado, kung palagay mo hindi safe. Pero nagagamit din yung condom for family planning. Pero ngayon, madalang yung gumagamit ng condom lang, no, na tuloy-tuloy. Kuminsan ang gumagamit ng condom yung mga umuuwing OFW, yung nandito lang for 1 month or 2 months, yun muna ginagamit nila para madaling magamit yung method na yun. So, meron din naging kontrobersya noon dahil akala nung mga ilang congressmen na isang Secretary of Health nagbungkahin na ipamigay yung kondom sa mga eskwelahan. At naging controversial yon at binatikos siya. Pero syempre, hindi naman talaga yun yung usapan nila ng DepEd. Ang usapan ngayon ng DOH at DepEd, kung kailangan ng proteksyon ng mga kabataan, i-refer sila sa health center. Hindi ibibigay sa loob ng eskwelahan. Medyo may ganung arrangement na yung DOH at DepEd. So, Yusek, I guess, meron na ulit mga condom sa mga barangay health center. Yes, meron. Yusek, panahon nata ng lola mo, si President Gloria Macapagal-Arroyo, natigil yan. Yes. Natigil yan ata sa mga... Oo. Binawasan ng budget ang DOH at panay natural family planning lang nung panahon ni Presidente GMA. Yung mga LGU na lang yung bumili ng condom at pills. So, ilang taon din yon na medyo nagka-problema yung programa na panay natural lang ang pinopromote. Pero yung mga local government naman nung panahon yon, bumibili rin sila. Pero hindi ganun karami. So, nagkaroon ng pagkukulang. Ilang taon na sila ngayon, mga teenager na siguro sila. Teenager na sila. Teenager na yun. Pwede mo sabihin na kayo po ay produkto ng Naging ni GMA. GMA. Pero GP, Yes. alam mo, gusto ko lang humingi ng update dahil fresh from yung stricter quarantine last year na medyo nagluluwag na tayo. Lumabas yung study ninyo na nako, mukhang magkakaroon ng spike sa mga unwanted teenage pregnancy actually ang pinag-usapan. Iba yung unwanted sa teen. Sa teenage, Oo, teen kasi pregnancy. unwanted at unplanned. Unplanned, okay. Yeah, ayaw namin gamitin yung unwanted. Sige. Oo. Before yan. Kaya Unplanned. Unintended. tayo ay naghigpit na naman tayo. Ibig sabihin, Yes. nanatili na naman sa mga bahay-bahay o sa mga lugar ang mga kababayan natin. So magkakaroon ba ulit ng expected spike doon o meron kayong update? Surge. Palagay ko, kasi yung ginawang pag-aaral ng UP Population Institute, batay yun sa tagal ng quarantine. So sabi nila, kung tatagal ng 9 to 10 months ang quarantine, madadagdagan tayo ng up to 600, 700,000 na unintended pregnancy dahil ang quarantine, hindi ka makakuha ng family planning. Kaya mahalaga yung ginagawa ngayon ng local government na nagbabahay-bahay at pakatutulong ang pantry rito para tuloy-tuloy yung supply. So, ganun kabigat ang epekto kung 10 months. No? Pero kung maalala natin, mga 2 to 3 months lang actually last year yung talagang lockdown. So, hindi aabot ng 600,000, baka mga 200,000 or so lang. At depende kung masigasig si LGU na mag-distribute ng pills at condoms, baka hindi ganun kataas. Pero makikita natin yon this year. So ngayon, nagkaroon tayo ng medyo mahigpit na lockdown, lalo na sa NCR bubble, na tumagal ng magdadalawang buwan na, sabihin natin, March, April, mga 6 weeks. So may epekto rin ito na mangyayari. Pero hindi kasing bigat nung last year. Lalo na kung, let's say, mag-shift tayo to GCQ or less strict na quarantine. Pero next year naman natin makikita yon, hindi this year.
hopefully next year medyo bakunado na tayo at hindi na ganun kahirap makapunta sa ospital para manganak. Ngayon kasi maraming nahihirapan magpunta sa ospital, magastos, hindi sila matanggap sa ilang ospital, nire-refer sila sa mga lying-in o iba pang mga facility. So, kung mabuntis ka ngayon, hindi ideal yung sitwasyon eh. So, malaking bagay na may access sa family planning ang mga pamilya natin, lalo na yung may hirap, para hindi sila malagay sa alanganin pa, lalo na ngayon walang trabaho, krisis sa ekonomiya, maliliit ang mga income ng mga tao o wala. So, kailangan talaga nila ngayon ng access. Essential talaga ngayon ang family plan. Okay. Mabanggitin natin, Yusek, pag sinabing unplanned or unintended pregnancy, ito yung mga mag-asawang wala nang plano, Hindi pero handa. dahil nga naka-lock in, naka-quarantine, may nangyari. Oo, walang Yes. Pero Sa bawat... Yusek, doon naman sa bahagi ng teenage pregnancy, baka naman yes. pagtaas ng mga populasyon dahil sa unplanned, mabawi doon sa teenage pregnancy na sabihin natin, Yusek, baka umonte dahil di nakakagana mga bata. Well, ang nakita namin, may 2 report. Ngayong taon lang, sa Zamboanga at saka sa Baguio, nag-report sila na mukhang tumataas ang teen pregnancy ron, mas mataas kaysa normal. Yung kinababahala talaga namin, lalo na ngayong panahon ng lockdown, yung pagbubuntis nung 10 to 14 years old. Oh. Ito yung mga biktima ng domestic abuse, domestic violence. So, lalo na kung may quarantine, baka mas delikado yung sitwasyon nila. So, dito kami nag-aalala na ngayong panahon ng quarantine, lockdown, yung domestic violence, abuse sa mga mas bata, sa mga kababaihan ay maaring umusbong at dumami. At may impact yan lalo na sa very young adolescent na madalas domestic abuse o kaya yung incest o ano pang mga bagay na nangyayari sa kabahayan ang nagiging dahilan. Although 2,000 lang yan taon-taon, no, biro mo ang isang 10-year-old na mabuntis at manganak, no, ay isang napakalaking trahedya para sa isang pamilya. Doc, ito ay
ang Rocco si Freddy ng military at Rocco security Siffre. analysis. Yan. Suki na natin yan dito. Suki At natin minsan yan. natin nakasama yan dito mismo sa Yeah, studio, sa loob. mismo. Naman, oo. Okay, para pag-usapan, okay. Of course, yung Malacanang recently naglabas ng statement na diplomasya pa rin. Yan. Tapos tinatawag niya ang mga gaya nila Justice Carpio, dating Justice Carpio at sila dating Foreign Affairs Secretary Bert Del Rosario na Albert Del Rosario. ano raw, itigil na paglalabas ng mga fiery statements and lies. Yan. On top of that, ano ba maging epekto? Balita ko ang UK daw. Parating. I think yun ang Ay, may magandang sail-through. yun ang magandang itanong dito sa bisita natin. Oo. Yung parating na UK aircraft carrier group. Hindi lang isang aircraft carrier, may mga kasabay na iba pang barko yan at pati submarine. Isang buong grupo yan. I think it's a combat. Ayan. Pero ang makakasagot lang talaga niya War yan, di ba? Pero Yes. meron pa pala sila. Pasok na natin para Alright, kasama po natin ang matinik na military historian at security analyst na si Jose Antonio Custodio. Sir, magandang gabi. Hello. Hi. Off-cam ka kayo, hindi nakikita yung hawak mo eh. Yan, Ay. ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano Pang yan? demonstration sana eh. Pero umalis na si Doc GP eh. Wala, umalis na. Pang-pop. Pampap ano to. Mas maganda ata yung discussion yun kanina eh. Nagtanda na ako nito. Di ba? Puntot ng pusa mo, kita-kita sa likod. Oh, You have a pussy at the back. pussy. There's my pussy. Yan. Yan. Okay. So there. Tapos, ano yan? Ano ba yung tanong? The UK aircraft carrier group Oh, there you go. coming by Yes, June yes. ata. Kakalayag lang sa UK. Yes. About a month of travel before reaching. Ano yan eh? That's the... Yes. Yeah, number one, Prof. Yes. What's the significance of this carrier group coming our way? Well, for starters, kasi they're really sending a signal to China that what China is doing is really not acceptable. So they're joining the international effort against what China is doing in the South China Sea and even in our West Philippine Sea area, and to say that it is a let's say just a unilateral activity of Britain is not really accurate because of the fact that this is actually in coordination with all of other countries. In fact, the UK carrier is going to host I think at around 10 US F-35, US Navy F-35 aircraft in its air wing component. Okay, so it's going to be a joint, actually, US and American operation in this part of the world. So again, it's a very strong statement to China. And given, yes, Prof. The French came. Other countries have been. that word came, right? It's just like after like kanina, diba? Now everybody's coming, No, but Prof, medyo Yes. malaki tong grupo na ito na parating. Yes, it's a carrier task force, really. So, what is the significance of this big group of boats, navy ships, or what have you, coming our way? I mean, It impresses upon the Chinese that if they want war, madudurog sila. Because that's precisely it. That's just, there's no way to paint it except that, Why send your carrier? Why send a carrier task force here? And then it's just one after the other multinational. It's a multinational effort. It's also a way of the United States telling China that, okay, you have these ships coming in. You have this large ship, this large. Doing is actually totally unacceptable. In fact, which is kind of ironic because which is kind of interesting because of the fact that despite
Malacanang telling off Justice Carpio and Albert De Rosario. Today, was it today that Teddy Locsin sent off a tweet nagmura. that was very that, FU. that was very incendiary. So I don't know what that's a problem with Malacanang. They just it's just like they don't parang wala silang Viber group of what to say, right? Minsan dapat mag-Viber group sila no. Mayroon Viber, may Telegram, pwede sila magsalita no. I don't know why. So ganun sila. So suddenly so what so it just also emphasizes the seriousness of the situation that is facing us in this part of the world, okay? But also it just also emphasizes that China is actually in no way, in no position to challenge that military effort against it. Okay, it will take a lot of time pa for them to catch up. Sinong kustodyo? Yung, Yeah. dahil Britanya ang pinag-uusapan natin, Hmm. meron ba itong dagdag na para sabihin natin na asin sa sabihin natin na historic symbolism? Na hindi pa Alam natin ang humihilom. China ay mahaba ang kanilang I would expect I would expect the trolls in China, the 5 cent army based in China and based in the Philippines, to hype up that this is an imperialist blah 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 and so on and so forth, that this is opium war blah 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 and so on and so forth. Okay, just practically rubbish. No, the point here is that it is the international. It is it's going to encourage, may domino effect yan eh. It will encourage other crazies out there to, make unilateral claims, and it will turn this world into really a very dangerous world. And next thing you know, we'll have missiles flying na, no? Because let's say, for example, in the Persian Gulf, one of the states there will say, we're closing off the Persian Gulf because it's ours. Then same that remember when we were younger, like me and Patrick when we were both younger. Ikaw, Lord, hindi ka nakasama dyan kasi bata ka pa eh. Si Jovi, hindi ko rin alam kung kasama din yan, bata din yan eh. Pero kami ni Patrick, alam namin yun, yung Libya, di ba? Yung ginawa sa Gulf of Sidra, di ba? Yung the Libyan government just made a unilateral line saying that point to point it's theirs, which was challenged by the United States Navy in the 1980s and resulted in the shooting down of several Libyan combat aircraft. But so that's why it's countries like that that are just waiting, to see how resolute the international community is. If the international community wavers, then you're going to have things like that happening eventually, and it will lead to a very unstable world. And we don't like that. No, nobody So- likes an unstable world. Joe, okay. Yes. Are the US, the British, the Europeans, the French, the Japanese are all coming here. Coming again. Yes. Are they here for the Philippines' claim on the West Philippine Sea, or is this a classic superpower contest? This is basically, again, I would put it in the aspect of the international order, basically. Okay, the rule of freedom of navigation, UNCLOS, and all of those things, which even China is a signatory to, but it hypocritically um, disregards everything that it signed. Okay, so it's more onto that. No, it's not actually in defense of the West Philippine Sea. That's us and the United States, basically. But UK, Japan, and this rest, they're more interested in keeping China in check. China in check. Okay, Boom. so so it's more on that. Like keep the sea lanes open. And especially for Japan, because Japan has firsthand experience of how it was like when they were blockaded by none other than the United States Navy. So they're very sensitive on sea lanes of communication. So if there are how would I say this? If there are any threats to Japan's sea lanes of communication, they will respond.
So it's more on that, basically, this international consensus, more than like it's like they're here to save us and fight our own wars that we sometimes sort of don't really want to fight because we want the other country to die for us, something to that effect. But Yung Custodio, tingin mo, yeah. alam kaya to ni Tatay Diggs, o ito ay parang mga autonomous moves ng ating Defense Department who should know better, at paglalaman to kaya ng presidente natin ay parang pagmumura ng putang ina yung mga ano yan hindi naman, I don't think this is being kept from Duterte, in a sense that it's very difficult. I mean, how can you keep these things from Duterte and nandiyan naman si Bongo, di ba? I mean, pwede na marami niya naman siyang sabihin hindi alam kagad kay, diba? Marami naman siyang hindi alam. I mean, no, but this thing, you're coming up with, let's say, for example, Lorenzana having a video, yung legal na video, okay, na 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 ano to, he is describing the Philippine stand, no? Hindi mo man pwede itago yan kay Duterte. So, informed naman yung tao, and basically, maraming reasons naman kung bakit we are stepping up now, no? One can say that the pressure actually has been intense on the Philippine defense and security establishment to step up, especially after the fiascos early this year of the red tagging and last year of the red tagging incident that practically made the public reception of the defense establishment go on a nosedive. And when I say public, I'm talking about uh, stakeholders. I'm not talking about the average man on the street, but sa stakeholders, nagsuffer talaga ang defense establishment. And the line that was being given to them was that, why, habol kayo ng habol ng local communist, yung mga komunista dyan sa West Philippine Sea, hinahayaan nyo lang. No? Ano ba yan? No? And then you even had, what was really surprising was that you had military officers actually defending the prioritization of the CPP NPA and saying that China was not a threat. You haven't had that. It was that ludicrous already at a certain point, just so that the defense establishment and the security establishment could justify the red tagging. So those things, it can explain also the need, because of the pushback, that to respond more resolutely to this Chinese provocation. And of course, you also had the assurances of the U.S., that broaden their scope of what would amount to a response mutual defense treaty, to a U.S. military response, which would be attack on Philippine vessels, which was now like even civilian vessels, or before kasi it was military vessels, ngayon pati Coast Guard kasama na rin sila. Hindi na sila parang excluded, kumbaga, no, or even any vessel for that matter, Ito nangyari. Ano? Joe, Yes. lang, the U.S. position has never been like that. I mean, as far as I remember, U.S. position on the Spratlys dispute was not to recognize and not to get involved. It was So what evolving. yeah. Sorry. So, and it changed during Trump's time. I think it was Vice President Pence who announced that shift in the policy in the Spratlys dispute. So, what changed that? It still boils down to a classic superpower conflict. But again, that's the that insignificant pawn or no player. Well, in our case, kasi we have no choice. We are really, I would say that we have no choice because I mean, China is practically seizing our national patrimony. So we are not a bystander here. We're actually a frontline state against China. We have either two things to do. We can either resist or just spread our legs and just take it all in, with a condom, hopefully. But that's the thing that we can do, But if we spread our legs and take it in, I mean, that results in the disillusionment of the dissolving of our republic as we know it. There's a very big price if you do that. Especially a country like China, which tends to disrupt its states that it wants to subjugate. Now, so I would say that we're not exactly a pawn; we're a frontline state. So now involved,
It has evolved since the end of the military bases. The first would be the Distinct Forces Agreement, where you would find the U.S. inching towards a more active position in assisting us in the facing off China. So we had the Hubbard letter that came out, which was saying that an attack on Philippine vessels would be tantamount to the trigger for the Mutual Defense Treaty. So those were the military vessels. So those was issued in the late 1990s. Hubbard was the ambassador then. So we had that. So things were evolving. So this is not just out of the blue. It's really it's a gradual reaction to what China is doing in the for the past 20 years, you know. Kasi 'di ba yung Amerikano meron silang tinatawag na quadriennial defense reviews. They really assess what is the regional threat, what is developing, and so on and so forth. So minsan nagkakataon lang that the whoever the politician is, but he doesn't just shoot off his mouth. He is guided by what the reviews, the defense reviews have come up at that point, you know. So that's why despite the fact that there was a lot of paninira kay Biden that was being done, that he was a Chinese stooge and what have you, and now he's now the president of the United States, and many conservative Republicans who refuse to accept him were making this innuendos that he is going to sell out the U.S. to China, and now you have him is very tough on China. Why is he tough on China? Again, because you see that the actions of China, you know, so that drives American na to, American. One last question, Joe. Yeah. I guess the inevitable risky question is, do you think this will lead to shooting war? Will this lead to civil war? Did you say civil war? Shooting war, shooting war. Shooting wars. Yes. So shooting war. Ito naman tayo. Suppose We have condoms and then people are coming and now they're shooting. Okay, so so the thing here is that no, I don't think it will lead into a shooting war for one simple fact. If China makes a mistake of firing off and engaging this mighty armada against it, they will be drowned to the dust by this combined multilateral response, which is really primed against them. Okay, they make that mistake, their islands will dissolve under a rain of missiles. Their military bases in the coastal areas will be all targeted, and you're going to have an array of Japanese, Australian, American, and perhaps even British ships against them. They will not survive that. And that will cause Deng Xiaoping to rise from the grave, okay? And then he's going to like bitch slap Xi Jinping and tell Xi Jinping, I told you so. Joe, sorry, Yes. sorry to cut you, but Joe, Hmm. the British, the Japanese, and the Americans parading in the West Philippine Territory, Sea yeah. is not going to stop China from continuing to build up its navy. Yeah, but the question is war. Kung war yan, it's not going to lead to war. I think so, but you're never going to stop China from. It's like those islands will remain. Those artificial islands will remain there. Okay. The point of the freedom of navigation is to constrain China from doing any more harassment. Okay. You cannot control the seas. You can control that little artificial island that you have. You're given 12 nautical miles if we're going to give you that. But beyond that, you do not have any control. That's the message that's being sent to the Chinese. So, And yung sa mga mangingisda, yung harassment ng mga mangingisda. that's our concern naman. Joe, But when you yes. talk about freedom of navigation and trade going through those waters, that's mostly Chinese trade. Well, there's also Japan trade also. There are other countries. But like I said, the issue here basically is not to cater to any unilateral, outrageous territorial ambition. That is the message being sent. Okay, and that should and if China challenges that militarily and uses its military, well, it's going to end very badly for them, which I don't think the Chinese are going to do. They have other ways to deal with this, like for example, support certain candidates in a certain election, maybe next year, so that
there's continuity of candidacy, para yung previous administration, mga ganun tipo. There are lots of ways to ensure that Chinese will always remain influential in this region. Okay. On that note, maraming salamat sa oras mo. Thank Yes. you, Peter North ng Marikina. Yeah. Na si Jose Antonio Custodio. Sir, thank you, sir. Ba't Again, hindi man lang Oliver North? Ng, Hindi kasi mas we are men of peace. Yun. We are men of we love peace. So Oliver North is a warmonger. Peter North is a man of peace. Okay. Yeah. all right. Thank you, Joe. Salamat sa oras mo. Bye-bye. Babalik pa tayo pag nasa si hagod. Joe Custodio, isang military historian at saka So, bumati. Defense analyst. experto pagdating sa mga usapin dyan sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Okay. And Bago nga before, pala, sisingit lang ako ng bate. Birthday na kapitbahay namin na si May Santos. yan, May, happy birthday. Kay Sky de la Cruz, Renato Tranquilino, Sakura Javier, Alvin Barbosa. Hello daw sa mga pro-Pilipinas. Yan. Sino pa? Bong Portugal, hello sa iyo. At si Roel Candelaria. Yan. Hello O, sa'yo. Samor, ha? Jorgab, Nev Borja, Y0 Blesa, Erickson David, and sino pa to? Si OJ Navalda, si Jam Tracy Arcega. Hello sa inyo. At syempre si Brad Pitt Rial. Para sila na gumawa ng mga salamin dito. Anyway, pa-clear na lang sa kanya. So, Saka na Brad ako Pitt, na hello. Serenity. Alin? Ba't saka na ako ng... Kasi galing nga ako sa mall before ako nag-newscast. Ayun So, naman. bit-bit ko na siya. But sana all. Oo nga, no? Hindi ko naisip sa Wednesday. Alright. Salamat po sa lahat na nag-comment, ha. Sorry na, sorry hindi ko mabasa lahat. sa mga pagkakataon na hindi namin nababasa yung mga comments po ninyo. Sorry po. Pero salamat pa rin sa pagtutok. Kay Tonyo Velasco, binati yung get-up natin. Yan. Oh, na Siyempre. Very Yorts. presko daw tayo. Yorts. Eh, sa Wednesday din, ha? Wesley ulit. Oh, sige. Source Pero ulit, ha? may wag po pa rin bukas. Yeah. Okay. Alright. So, hagod tayo. Yung hagod ba, tungkol kay Presidente, nagpabakuna? Sige. Nagpabakuna na eh. Kaya alam. Anyway, before nun, sa mga nanonood dito ba, hindi Alam ko nakapanood may kanina, ano naman. nagpabakuna sa kanina. Addressing the nation. Tapos para Sinopharm. Sign of farm. Nakakagulat Kasi Yeah. parang Saan may galing yun? special delivery pa Yeah, tayo kasi wala naman talaga pumasok dito officially na sign of farm. At I don't know, meron na bang FDA Wala pa. Wala pa authorization siya. wala? Tapos ang nag-administer sa base kay Masek kanina, feeling niya si Secretary Duque yun. Siyempre. Symbolic. Okay, anyway. Ang tanong, marunong ba mag-injection si Duque? Marunong. Okay. So, ito na po mga kapatid na isang edisyon ng Wag Po. Ngayon po ay ang ikatlong gabi po ng buwan ng Mayo. Okay, maraming salamat po sa lahat ng tumutok. Ako po si Lord de Vera, Joey Francisco. Nag-Mayday Eve ka ba? Mayday Eve kung Nick Joaquin yan, bukas pa yan. Bukas pa siya. May 4 yung birthday kasi. Okay. Kasi explain natin yung bukas sa ating live stream, ha? Okay. Sige. Ito Patrick, yan. Tapangod po. Jer. O, teka, si Jer, bago tayo mag-ano. Good night. Mga Yotits, dito sa Pilipinas, sa shower at siya na lang muna tayo makakapag-concert. Ginagawa pang mic ang tabo. Pero sa Wuhan, China, kung saan ang galing ang COVID-19 rock and roll rock and roll! Libo-libo ang nakiparty sa Strawberry Music Festival sa Wuhan. Marami sa kanila ay walang suot na face mask. Siyempre, todo talon at kantahan. China all, sana all. 2 buwan ng lockdown ng Wuhan nang kumalat ang virus. At mula daw noon ay COVID-free na sila. Mga Yotits, magiging matagal na laban pa dito sa Pilipinas para makabalik tayo sa ganyan. Kaya ngayon, tis-tis muna sa sintonado kong kanta sa CR. Pero tapatukan na lang ako ng kaysa kumanta ako.